Hello. ஆடியோ கேப்சர் ஆலையா? இல்லை நான் தான் சவுண்ட் வைக்கலையா? ஓகே நான் தான் சவுண்ட் வைக்கல. ஓகே 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 குட். ஓகே அடுத்தது ஆரம்பிக்கணும். ஓகே ஃபார்ம்ஸில் வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி சிலது தெரியும். தெரிஞ்ச ஃபார்ம்ஸை மட்டும் இப்போதைக்கு ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஃபார்ம்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு HTML அவன் இம்போர்ட் பண்ணி ஓகே சாரி HTML ஃபார்ம்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஃபார்ம் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம அதுக்கு ஹெட்டிங் தருவோம். h1 style is equal to font size கலர் மட்டும் மாற்றணும். கலர் அக்வா கேவலமாக இருக்கும். டார்க் ப்ளூ. என்ன ஃபார்ம்னு கொடுக்கலாம்? ஃபார்ம் சும்மா பேசிக் ஃபார்ம். அதை அண்டர்லைன் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார்ம்னு கொடுத்தாச்சு. ஃபார்ம் டேக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார்ம் ஆக்ஷன் ஈக்குவல் டு வெப்பேஜ் கொடுக்கணும். என்ன வெப்பேஜ்? யூடியூபே கொடுக்கணும். https இது இது www.youtube.com. ஓகே இப்போ ஃபார்முக்கு நம்ம என்னென்னலாம் தேவைப்படும்? லேபிள் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்போம். லேபிள் ஃபார் ஈக்குவல் டு நேம். நேமுக்கு வந்து இன்புட் பட்டன் இருக்குது, என்னென்னமோ இருக்குது. நம்ம என்ன சூஸ் பண்ண போகிறோம்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். டெக்ஸ்ட்டு நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு நேம். ஓகேவா? அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். எனக்கு மறந்து வச்சு சரியா ஞாபகம் இல்லை. பிரேக் லைன் லேபிள் ஃபார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜ். input type is equal to age. அதுவும் டெக்ஸ்டில் தான் வரும். நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜ். இல்லை அதுக்கு இருக்கா க்ளோசிங்? இல்லை அதுக்கு இல்லை. ஓகே அப்போ கரெக்ட் தான். லேபிள் ஈக்குவல் டு இமெயில். இமெயில்னு ஒரு டேக் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் இது வேறு கொடுக்கணும். பிஆர் டெக்ஸ்ட்டு வராது. இமெயிலே ஒன்று இருக்கு. இமெயில் பிஆர் is equal to நேமு யூஜி இமெயிலு பாஸ்வேர்டு.
பாஸ்வேர்ட் இதான் கடைசி இன்புட் டேக்ல வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்புட் டைப்ஸ் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் min length equal to 8 characters name is equal to pass. இதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன வருது எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை. input type is equal to radio button மறந்து போச்சு. வேல்யூ இப்போ எனக்கு இதுதான் ஞாபகம் இருக்குது. இதை மட்டும் ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். சப்மிட்னு ஒன்று இருக்கும். input type is equal to submit place. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கோ லைவ்னு கொடுக்கணும். இதில் email.com நம்ம இதோட கம்மியாக கொடுத்தோம்னா இது சொல்லும். சப்மிட் கொடுத்தா யூடியூபுக்கு போகும். பேட்ஸு ஓகே. அண்டர்ஸ்கோர் blank. ஓகே, இப்படி இருந்தால் அப்படி மாறாது எனக்கு தெரிஞ்சு. பட் வாட் டு ஐ நோ? நேம், ஏஜ், இமெயில், பாஸ்வேர்டு பெருசாக பார்த்தாச்சு. சி ஒன்று அது ஃபங்க்ஷனல் தானா? ஓகே, ஃபங்க்ஷனல் தான். சப்மிட் பட்டன் நம்ம இது பண்ண முடியுமா? சப்மிட் பிளேஸ்ன்னு வர மாட்டேங்குதோ? சப்மிட்னு தான் இருக்குது. வேல்யூ ஈக்குவல் டு நினைக்கிறேன். மற்றதெல்லாம் மறந்து போச்சு. select input type is equal to checkbox. ஏதோ ஒரு மாதிரி வரும் ஞாபகம் இருக்கு. ஆனால் எப்படி வரும் மறந்து போச்சு. இப்போதைக்கு எனக்கு இதுதான் ஞாபகம் இருக்கு, வேற எதுவும் ஞாபகம் இல்லை. அதை பார்ப்போம். Using HTML. Hello again, friends. Today I'm going to explain how we can create a form using HTML. To create a form, we'll need a pair of form tags. You might see the action attribute, method attribute. Time, if we have a form and we're sending sensitive data, we should use post. Now let's create some elements within our form. The first thing we'll create is a text box. We need a self-closing input tag. So here's our text box. By email. Okay. This is for my username. There's also a minimum length and a maximum length set too. I'm required to type in a password that's at least 6 characters long. Right now, this is only 5. Anything between 6 and 15.
Hold on, I'm going to get rid of this required attribute just because it's kind of annoying right now. 123-456-7890. There, that seems to work. But if I were to type in a random amount of numbers, well then we don't meet this pattern. Matching this pattern is required in order to submit this data. Alright, then we have dates, like a birth date. We'll need a label. This will be for a... Date. There's an interactive calendar to select a date. Quantity, like they're buying something. Like how many do you want? Let's change the text to quantity. For quantity, we need an input element. The type will be number. Then I'll add a break. A minimum and a maximum. So we can't go below 0, but we can go all the way to something. Mr. Need individual buttons. I'll create a label for Mr. Miss. The for attribute will be Mr. for Mr. PA. So after each label, we'll create a radio button. Input. The for attribute of the label. We have Mr. So, Mr. Okay, let's copy this input, then apply it. Miss. ID. 3 radio buttons. Let me just add a break afterwards. With a group of radio buttons, you should only be able to select one. However, we can select all 3. That's because we need to add all of these radio buttons to the same group. We're going to add a name attribute. We'll name this attribute title. Whichever radio buttons you would like in the same group, they need to share the same title. Now we only can select one. Those are radio buttons. Okay, let's create a drop-down menu. This will be for a payment. Like, what kind of card are you paying? Eggs. Afterwards, the optional closing tags. Let's then give card. Option. Let's add 2 more. Value. MasterCard. Then I forgot pair of select tag. I think a good use of a we'll need an input element. Input type equals checkbox. The ID will match the for attribute of the label. Then add a break element after. I can subscribe by checking the checkbox or by clicking on the label. This one's a little tricky. We're going to create a text area. Again, we'll need a label. The text next to the text area will be comment for comment. Text area. So comment. Columns. That will be 25. So now suck. Bro code. That's how to create a text area. File for file equals of the label. To limit the type of file that you're looking for, there is an accept attribute. What file types will we accept? Let's do an image. For a choose a file type. Each now we're looking for a bunch of files, anything within this range. Now, if you're sending a large amount of data, there's one change we'll make to the form. Encryption type, form, data. Multiple parts. It's a large file / form data. All right, everybody. So that's ready right now. Yeah, that's how to. Okay, so இப்போ சொல்லி கொடுத்த அளவுக்கு என்னென்னலாம் வருதுன்னு பார்ப்போம்.
radio button in label for is equal to then salutation தானே சொல்லுவாங்க. Salutation input type is equal to radio, name is equal to salutation, value equal to Mr. அப்போ அதுக்கு வேறு தனியாக கொடுக்கணுமா? மிஸ்டர் மிஸ்ஸு மிஸ்டர் ஓகே. இப்போ சல்யூட்டேஷனுங்கிறது ஒரு லேபிள், அந்த லேபிளில் நேமை கொடுத்துருவோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வர வேல்யூஸ் வந்து இதுக்கு மாற்றுவோம். ஓகே, label for is equal to birthday, input type is equal to date, birthday, இது ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, என்ன கிரியேட் பண்ணலாம் இதில்? select option value equal to load load cat am
favorite pet. Okay, okay. Input value. Accept image/jpg, image/png, label or equal to upload is upload. Okay, I will call it multipart/form data encrypt ஆகும். Okay, கம்மா பண்ணுமா bro, what the fuck. Then when all of that data is received, those multiple parts will be reassembled. It's a little more complicated than that, but at this level, that's all you need to know. So if you're sending a large file, such as an image, I would recommend changing the encryption type to multipart/form data. All right, everybody, so that reset ஒன்று இருக்கா? reset ஆயிடுச்சு bro. ஓகே, ஸோ இது பண்ணியாச்சு, ஃபார்ம்ஸ் முடிச்சாச்சு. அடுத்தது என்ன இருக்கு? That's how to create a very basic form using HTML. It really doesn't look too pretty right now. You can always style it with CSS, which we'll be covering very soon. And well, yeah, that's how to create a form using
Me again. Today I will show you how we can create both a header and a footer for your web page. Header and footer elements are both semantic tags. They describe their meaning to both the web browser and the developer. They help organize your content, and CSS properties can easily be applied to anything within these containers. Headers are used for introductory content at the top of your page, such as a title, a subtitle, a logo, a navigation bar, but we haven't really discussed navigation bars yet. Footers act as a container for holding concluding content at the bottom of your page, such as an author, a copyright, or some contact information like a phone number or email. Alright, so let's begin. To create a header within our body, we need a pair of header tags. Then for a footer, you need a pair of footer tags. Personally, what I like to do between the header and footer tags, I'll create a pair of main tags for all of the main content within our web page. It helps with organization. We'll begin with the header though. The header element is a container for holding introductory content at the top of our page. This is where you may see a title, like an H1 header element. For our H1 header, I think welcome to, pick your name or your business or organization. I'll just use my YouTube channel name. A header is a good container to hold the title for your web page. You could include a logo or a navigation bar. Navigation bars are a little tricky. We do need to know a little bit more CSS for navigation bars, but let's include some hyperlinks and make like a really basic navigation bar. href equals, I won't set a location. It's not really necessary for this example. We'll just get 3 more header and anything within the header. So within my main section, for the main content, check out the and it is good practice to add some alternative text. Profile pic is good. So there's my image. Then is the main content rule because I author type copyright symbol. You can type ampersand copy semicolon. So we have a copyright symbol. I'll add the text copyright anchor tag colon code at using a pair of small tags. So enclose our hyperlink with small. There we are. Small. There we are. In the opening footer tag. Alright. As well as make applying CSS a little bit easier, because you can target everything within the header or footer elements. And those are headers and footers in HTML. Hey, hello again. Oh my god. Okay, so இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேசிக் வெப்சைட் மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். இப்போ ரியலி எக்ஸைட்டட். வெப்சைட் என்ன பேர் வைக்கலாம்? Blaze team HTML. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டுக்கு பேர் வச்சுப்போம், டைட்டில். Blaze team அப்படின்னு வச்சாச்சு. ஓகே, பாடிக்கு போவோம். பாடியில் பிரிக்க சொன்னோம். ஹெட்டர் ஃபைல் ஒன்று, மெயின் ஃபைல் ஒன்று, ஃபுட்டர் ஒன்று. ஓகே, ஸோ மெயினில் வந்து நம்ம இருந்தால் போதும். H1 Blaze Team Limited. ஓகே, Blaze Team Limitedனு நம்ம கொடுத்துக்கிறோம். வேறு என்ன நேவிகேஷன் இது செட் பண்ண சொன்னாங்க. அதுக்கு வந்து href அது ஹேஷ் கொடுத்தாலே அது எதுவும் ஆகாது.
ஓகேவா ஹெச்ரெஃப் ஹோம் அதை நம்ம இப்படி கொடுத்துக்கலாம். ஹோம் nav என்ன பேர் வைக்கலாம், தீம் என்ன பேர் வைக்கலாம், கான்டென்ட் மோட்டோ அப்படின்னு சும்மா வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, இது வந்து ஃபில்லர், இது பிரயோஜனமே இல்லை. மெயினுக்கு போகிறோம். மெயினுக்கு போய்